Welcome DBT students. This is lecture 11, which is a continuation of the previous lecture, and the lecture title is Adherence to Home Exercise Programs. Objectives: by the end of the lecture, students will be able to: number 1, define adherence and non-adherence to exercise program. 2, determine barriers to comply with an exercise program. 3, identify strategies to enhance adherence to exercise programs. 4, recognize measurement methods of home exercise adherence. 5, identify the determinants of exercise adherence. 6, identify theories of behavioral changes. And 7, determine behavioral strategies to improve adherence. Providing a home exercise program to patients is one of the most fundamental and important aspects of physiotherapy. We know انه في شغلنا في العلاج الطبيعي مش البيشنت مش بياخد treatment على قد السيشن وبس، لكن عشان نجيب good effect بنديله home exercise program عشان to continue performing exercise to gain good results. Research has shown that patients who adhere to their prescribed exercises are significantly better at achieving their goals and demonstrate a greater increase in physical function. طبعا العيان اللي هيمشي على التعليمات وهيعمل الهوم اكسرسايز بروجرام زي بالوصف اللي اخده بالظبط، طبعا ده هيأتشيف الجولز اللي مطلوبة من العلاج، وهيحصل طبعا انه يستعيد وظيفته، يعني يتحسن بطريقة افضل. Non-adherence to a home exercise program has been shown to be as high as 50 to 65% for general musculoskeletal conditions. للأسف بنلاقي نسبة non-adherence to exercise في كل musculoskeletal conditions تقريبا بتعدي 50% from 50 to 65%, which is not good to gain good results. In the low back pain patients population, non-adherence to home exercise has been shown to be as high as 50 to 70%. في حالات اللو باك بين من 50 ل 70% ما بيعملوش الهوم اكسرسايز بروجرام اللي بياخدوه من الفيزيوثيرابيست لما يرجعوا بيوتهم. Another major issue with a non-adherence is the importance of continuing with a prescribed exercise regime to decrease the risk of recurrent injury or fail ups. واحد من أسباب النون أدهيرنس أو ليه العيان مش بيعمل الإكسرسايز لما بياخده في البيت، لأنه مش عارف إنه مفروض يستمر يعمل الإكسرسايز ده عشان ما يرجعلوش تاني المشكلة اللي حصل عنده أو يحصل له دروب مرة تانية. Patients who doesn't comply with their prescribed exercises have shown to demonstrate less positive outcome long term. طبعا الناس اللي مش بتكمبلاي مع الهوم اكسرسايز بروجرام طبيعي تبقى الاوتكمز بتاعتها مش مظبوطه، يعني التحسن بتاعهم اقل كتير من العيانين اللي بيرجع بيته ويعمل الاكسرسايز اللي اخده من الفيزيوثيرابيست. Non-adherence can also result in the physiotherapist believing that their current treatment is not effective and proceeding to unnecessarily modify their programs. ده بيدي impression للفيزيوثيرابيست مرات انه البروجرام نفسه فيه مشكلة، العلاج بتاعه مش مؤثر، وانه لازم يغير البروجرام بتاعه او البلان اوف تريتمنت، مع انه الواقع قد يكون مش كده. الواقع انه البيشنت هو النون اوبيدينت وهو اللي بيرجع بيته مش بيعمل المطلوب منه. Overall, there is a need for good quality evidence to identify potential barriers to patient adherence and the strategies that are effective at combating those barriers. طبعا لازم ندرس بقى، كان في حاجة شديدة اننا نعرف ايه الباريرز اللي بتقف حائلا دون انه العيان يعمل الهوم exercise program، ونعرف برضو او develop strategies to overcome those barriers. Barriers to home exercise program adherence. Number 1, a strong level of evidence. Pain. في بعض ال evidence are of a strong level, like pain. Worsening pain during a treatment session is associated with a barrier to a home exercise program. لما بيجي البيشنت ويبتدي يتعالج ونديله السيشن بتاعته ونشتغل بدفرق modalities، إذا حس إن البين بتاعه بيبقى أوحش وهو أثناء جلسة العلاج، لما بيروح البيت بيقولك لا أنا مش هعمل كمان exercise في البيت علشان مش عايز الألم يزيد.
low levels of physical activity as baseline. الناس اللي اصلا مش متعوده، اللي هم their life is very sedentary، مش بيعمل اساسا اي نوع من الاكسرسايز، فبيبقى مستغرب انه العلاج هو عباره عن اكسرسايز ومطلوب منه انه يعمل اكسرسايز في البيت، ف بالنسبه له حاجه non reasonable، مش مقنعه وصعبه، فده بيخليه يبقى عنده non adherence to exercise home program. Low self-efficacy. Self-efficacy refers to the patient's belief that he or she will be successful in a particular situation or in accomplishing a goal. السلف efficacy مهمة جدا. بعض البيشنتس اللي ما عندهمش سيلف افيكاسي بيقول لك انا اكيد مش هنجح في اني احقق حاجة من اللي انا بعمله، فاكيد اني اتبع التعليمات حاجة ملهاش جين كويس، فمش بيكمل يعني. self efficacy can be identified by asking how confident are you that you can overcome obstacles to exercising. لازم نسألهم ايه المعوقات اللي بتعوقهم وهما بيعملوا الاكسرسايز. عشان كده لازم يبقى فيه discussion. ونرجع تاني لنقطة البيشنت education. Part of adherence to exercise home program is physiotherapist education to the patient in the clinic before going home. لازم يعرفوا ايه أهمية الاكسرسايز ويشوف how he is confident، هو بيثق في نفسه قد ايه انه يقدر يتغلب على اي حاجة، منها مثلا البين زي ما قلنا. Patients with low self-efficacy tend to have lower adherence rates. طبعا الناس اللي عندهم ثقة في نفسهم أقل مش بيadhere to exercise at home. Anxiety or stress at baseline. This is a stronger predictor of poor outcomes at long-term follow-ups. طبعا الناس القلقانة دايما عن على الحال بتاعها أو على الكيس بتاعته طبيعي مش هيadhere with exercise، ودول بيبقى طبعهم كده they have psychological deficit. هو على طول قلقان، حاسس بضغط نتيجة المشكلة اللي عنده، فده بيخليه طبعا non-adherent to exercise program. Depression. The levels of depression are correlated to a greater motivation to exercise. طبعا كل ما الدبريشن كان كتير أو موجود بنسبة كبيرة، كل ما هيخلي العيان unmotivated to exercise at home. هو مش عايز يشتغل أصلا. الدبريشن أساسا بيخلي الموتيفيشن to do anything any activity أو أي حاجة مطلوبة من البيشنت مش بيعملها. فطبعا complying with exercise program in the presence of depression هيبقى صعب أو مش موجود. High degree of helplessness. Patients with high levels of helplessness, patients who believe there is no escape from their long-standing pain tend to exercise less than those with a long feeling of helplessness. الناس اللي حاسة إنه مفيش أمل في الحالة بتاعتها، أو اللي حاسس إنه الألم هيستمر مهما عمل، الحالة بتاعته مش هتتحسن، فدول طبعا بيبقوا أقل مشاركة في ال home exercise program. lack of social support. واحنا قلنا social support من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، اتكلمنا عنه في محاضرات كتير من المحاضرات السابقة يعني. The absence of a strong support network can lead to a lower levels of adherence to home exercise program. طبعا إذا العيان مش مقبول في بيته أو محسسينه حتى لو بطريقة غير مباشرة إنه الحالة بتاعته صعبة عليهم أو بتسبب لهم مشكلة، ده ممكن طبعا يخليه مش عايز يكمل في البيت، مش عايز يعمل أي نوع من الأكتيفيتي. Enabling by family members. Patients with overprotective families that discourage any activity that may cause discomfort are more likely to be less active and less adherent to an exercise home exercise program. طبعا الناس الفاميليز اللي بتعمل overprotection البيشنت خاف عليه من كل حاجة، هو أول ما يروح من السيشن خلاص كفاية عليه كده، ما يعملش أي حاجة تانية ممكن تسبب له ألم أو عدم راحة، فطبعا دول هيبقوا برضو less adherent to exercise. Barriers to exercise. Perceiving greater barriers to exercise is associated with poor adherence. Such barriers include transportation problems, childcare needs, work schedules, lack of time, family dependence, financial constraints, convenience and forgetting. في بعض الباريرز موجودة، منها انه لو الانتقالات صعبة، عيان على ما بيروح الفيزيوثيرابي كلينيك ويرجع منها بيكون تعب وخلاص اجهد لانه المواصلات كتير صعبة وبياخد وقت طويل مثلا في الانتقالات، فبيحس خلاص انا مش قادر كمان اشتغل في البيت. الناس اللي عندها work schedule مليان هيجيب وقت منين انه يعمل exercise. الفاميلي ديبندنس، الناس اللي بتعتمد على other
family members برضو دول خلاص مش عايز يعمل حاجة لوحده، هو بتعمل له كل حاجة. بعض الحالات اللي بتحتاج spending money ففي financial constraints فصعب برضو. احيانا الكونفينينس مع عدم القناعة، هو مش مقتنع ان الموضوع ده convenient او لا، او forgetting هو بياخد instructions ويروح البيت مع مشغولياته او السكيدول بتاعه بينسى اصلا انه مطلوب منه home exercise. high levels of neuroticism. والنيوروتيسيزم عبارة عن personality trait that associated with anxiety, fear, worry, envy, frustration, depressed mode, and reduced ability to cope with stressors. الناس اللي عندهم نيوروتيسيزم دول على طول قلقانين ومضغوطين، المود بتاعه مش كويس ومش بيقدر انه يغير موده مع وجود الضغوط. High levels of neuroticism were associated with withdrawal from responsibilities and decreased goal achievement. وده بيخليهم ينسحبوا من أي مسؤولية بتقع على عاتقهم ويخليه مش عايز يحقق أي حاجة في حياته. Therapeutic alliance. Patients who perceive a positive relationship with their therapist on factors of productivity, communication, and trust are more likely to adhere to their home exercise program. احنا قلنا الحكاية دي مهمة جدا I think في المحاضرة اللي فاتت اللي هي adherence to treatment as general. قلنا مهم جدا جدا ال confidence أو trust between the healthcare provider and the patient. إذا كان في مساحة كبيرة جدا من الثقة، من التعاون، من شعور إننا بنعمل حاجة مفيدة ومهمة وإننا الاثنين مشتركين فيها whether the physiotherapist or the patient، ده هيخليه طبعا يبقى عنده adherence to exercise program. نتنقل لل moderate level of evidence. يبقى احنا اتكلمنا عن strong level of evidence. moderate level منها ال health locus of control. There are three factors that contribute to a person locus of control. Locus of control ده measurement of the psychological status of the patient. في internal locus of control هو the belief that individuals are responsible for their own outcomes. بعض الناس تعتقد ان هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن النتائج او الحاجات اللي بتحصل لها. Chance outcomes as a result of luck or chance. البعض الثاني بيعتقد انه اللي بيحصل له ده عبارة عن luck، نوع من الحظ او صدفة جت معاه by the way، او يعني هو واحد من الناس اللي بيحصل له الديزيز ده او المشكلة دي. Powerful others. Individuals with higher authority are responsible for the individual's outcomes. الناس عندهم بقى authority يعني نوع من السلطة أو من نوع من تحمل المسؤولية، دول بيبقوا فاهمين إنه أي حاجة بتحصل لهم هم مسؤولين عنها، أو في مسؤولية فردية عن اللي بيحصل معاهم بالنسبة لمشاكلهم الصحية. Patients with higher levels of an internal locus of control adhere better to home exercise program. طبعا الناس اللي عندها internal locus of control اللي هي بتنسب أي responsibility لنفسها، وهي بتعتقد إنه إذا هي adhere with exercise هيبقى عنده gain، إذا مش هي adhere أكيد حالته هتتأخر. فدول طبعا اللي عندهم high level of internal locus of control دول بي adhere better to home exercise program. They are more likely to report lower levels of pain and to return to work vocational activities quicker. طبعا دول هيرجعوا شغلهم بسرعة جدا وحالتهم هتتحسن أسرع من الناس اللي ما عندهاش internal locus of control. Patients with lower internal locus of control believe that they have little control over their own situation and have been shown to be less adherent to a home exercise program. الناس اللي ما عندهمش internal locus of control أو low internal locus of control دول طبعا فاهمين إنهم مش هيقدروا يتحكموا في ال outcomes بتاعتهم أو في ال situation بتاعهم، عشان كده مش بي adhere to home exercise program بطريقة كويسة. نتنقل لل limited level of evidence. High disability level. Disability level was evaluated using the low back pain disability index. لو بنتكلم عن حالة low back pain هنستخدم معاهم questionnaire في 10 items أو 10 questions 10 item questionnaire. كل item فيه عدد من ال questions to identify the pain وال activity limitation. higher scores are associated with high levels of disability. طبعا كل ما العيان يجيب high score كل ما disability بتاعته detected disability تبقى high طبعا. Patients who scored higher on their questionnaire were more likely to adhere to a home exercise program. العيانين دول بياخدوا feedback من ال questionnaire، فاللي بيلاقي عنده السكور كبير فبيفضل طبعا انه يعمل الهوم exercise program عشان يخفوا او يتعافى بسرعة.
Lower motivation. Although motivation is often correlated with treatment outcome, research has so far failed to show a clear relationship between motivation level and adherence to home exercise program. مع انه طبعا الموتيفيشن او يعني الرغبة او التحفيز على لعمل التمرينات العلاجية في البيت، بنقول انه مهم جدا علشان الواحد يعمل التمرينات يبقى عنده رغبة أو دافعية لعملها. ومع كده البحث ما وجدش إنه في علاقة واضحة ما بين الموتيفيشن والadherence to home exercise program. Conflicting evidence. Greater pain at baseline. Conflicting evidence. بعض evidence ممكن يدرايف some patients to adhere with exercise with same evidence ممكن يدرايف some patients not to adhere with exercise. يعني يخلي بعضهم يعمل فعلا الاكسرسايز ويبقى حريص عليها، والبعض بالعكس يهملها ويبعد عنها. Like greater pain at baseline. إذا بداية المشكلة عنده فيها مسببة له ألم كبير قوي. It is unclear whether greater pain at baseline serves as a motivating factor or a barrier to exercise adherence. So it is a conflicting evidence. Low levels of optimism. Although low levels of optimism are associated with withdrawal from goal pursuits, there is no clear evidence that it results in decreased adherence. الناس اللي ما عندهاش برضو نوع من التحمس أو يعني متشائمين، فبرضو ممكن دول يعملوا withdrawal من الاكسرسايز، وده طبعا جانب نفسي. لكن البعض برضو ممكن يبقى ده يزود الدافعية عنده انه يadhere to exercise. عشان كده بنقول مفيش دليل قاطع انه low levels of optimism بتخلي العيان يبعد عن الاكسرسايز او ما يعملوش. Age. Currently, there is a conflicting evidence on whether older patients tend to adhere more or less to an exercise program than younger patients. الدراسات بتقول انه ما فيش حاجة واضحة تقول انه العيانين الكبار في العمر بيشاركوا بطريقة اقل او بيadhere to home exercise program اقل من الناس اليونج. Older patients may be generally less mobile than younger patients and may perceive the prescribed exercise as requiring more energy. الناس الكبار في العمر ممكن يعتقد انه الهوم exercise program عبء عليه لان هو كبير والابيليتي بتاعته to move قليلة، فكمان هيروح البيت يبقى مطلوب منه هوم exercise بعدات معينة وبفريكونسي معين، فممكن يعتبر ان ده صعب بالنسبة له. On the other hand, younger patients have to juggle busy schedules while other patients may have more time to engage in their home exercise program. طبعا في factors كتير بتتحكم في موضوع الادهرنس، انه ال younger patients ممكن يبقى عندهم ال ability to cope with the program at home but they don't have time عندهم في schedule زي ما قلنا او busy schedule، فده يمنعهم انهم يadhere، مع انه البعض الاخر ممكن يبقى عنده busy schedule ومع كده you find time we comply with instruction in a good way. هنشوف دلوقتي فيديو برضو حلو جدا عن ال barriers to adherence to exercise program. هيفهمنا اكتر وهيconfirm information we get in the last few minutes of this lecture. Good luck. Hi everyone, Ali West here, AW Personal Training, and welcome to this week's newsletter. In this week's newsletter we're going to be covering the 3 most common barriers to exercise and how we can overcome those barriers. So the first most common barrier, the one I hear time and time again from people, is time. People say they don't have enough time to do exercise, to do a workout, or to just go to the gym. So there's a couple of ways around this. One of the most useful ways I've found with my current clients to get around the time barrier is to make an organisational chart of your week. So you can plan that out however you want to, whether that's in a spreadsheet or whether you do a graph or a chart, and just put everything you do in the week into each day and hourly block it out. And I'm sure once you've done that kind of chart, you will find gaps within your days and within your week to fit in exercise. So remember, when you do this organisational chart, to include family time, social time, working time, but I'm still sure within a long week you'll have enough hours spare to do some kind of workout. The second way you can get around the time barrier is to do time-effective workouts. So I've spoke about this in previous videos, but people sometimes think they have to go to the gym or do an exercise regime for 45 minutes to an hour when you can do a time-effective workout within 20 minutes. So you could do an exercise plan or an exercise regime that's 20 minutes 3 to 4 times a week, and then you're going to get sufficient exercise in throughout the week. So there's a couple of ways around the time barrier. So the second barrier I'm going to talk about
is motivation. So a lot of people say, oh, I've got no motivation to do a workout, I've got no motivation to go to the gym, I've got no motivation to achieve my fitness goals. So there's a few ways around this as well, but one of the most common ways is to get an accountability buddy or get to someone that's going to hold you accountable to your exercise and to your results. So that again can be a friend or family member, or it could be someone like myself, a personal trainer or a fitness coach, that's going to get you motivated and accountable towards your results. So that's the way around the motivation. Another way you can do it is by recording what you're doing as well. So recording your exercise workouts, your goals, your nutrition, and then once you start to see what you're doing and see the results that you're getting from that, then that will spur you on and motivate you to do more as well. So there's a couple of ways around the motivation barrier. The third and final one is tiredness. So a lot of people say, I'm too tired to exercise. So this again links in with the time one that we spoke about earlier in the video, and there's ways you can get around the tiredness. So the first one is exercise gives you energy. So you release endorphins when you exercise. So the more exercise you do, the more energy you're going to have and the less tired you're going to be. So it's kind of a bit of a cliche, that one. And the second thing you can do is work out in the morning. So a lot of my clients come to see me first thing in the morning. I know a lot of people that like to do their exercise workouts in the morning as well, because you can get up, you can do that exercise, and then it's out of the way and you can carry on with your day, whether that's with your family, whether that's going to work, or whatever the case may be. So there's two ways you can get around the tiredness. But again, if you organise your time, that tiredness can be taken out of the element, and it can be a barrier that can be pushed away. So there's the three most common barriers: time, motivation, and being too tired. And if you use some of these tips that we spoke about in the video today, I'm sure you can overcome those barriers and push forward towards your fitness goals. Thanks for watching, and I will speak to you again next week. Strategies to increase home exercise adherence. Number 1, patient education. Educating patient on pain versus harm by explaining the nature of pain and nociception, and suspending the belief that pain is an indicator for further tissue damage. لازم نعلم البيشنت الفرق بين البين وبين الهارم، يعني الألم اللي انت حاسس بيه وبين الحاجة اللي هتضرك، طبيعة الألم، طريقة الإحساس بالألم. الكلام ده احنا قلنا قبل كده في البيشنت إديوكيشن. لازم يعرف كويس قوي عن البين، لازم نغير معتقداته عن الألم ونفهمه انه الألم ده بيقول لنا برضو انه في ممكن يقول انه في injury اكتر او في damage اكتر في التيشو وهكذا. Reinforcing messages which reduce fear or anxiety about pain. لازم برضو نوصل رسائل تقول انه تقلل القلق العيان وخوفه من الألم. Emphasizing the idea that exercise will lead to less pain, anxiety and depression. لازم نفهمهم ان الاكسرسايز مش بس هيقلل الألم بتاعهم ويعالجهم، لكن حتى هيهدي نفسيتهم ويخلي الاكتئاب اللي عندهم او التوتر يختفي. Counteracting maladaptive coping strategies. برضو نبتدي نغير في الكوبينج strategies، وهنعرف احنا ناخد جزء كبير قوي عن strategies used for behavioral change، زي نغير البيهيفير بتاع العيان ونخليه adhere to an exercise program، وده ايتم كبير فلازم برضو نهتم بيه، وده جزء من patient education. Employing motivational techniques such as counseling, positive feedback, and outcome measures that will highlight progress in order to increase patients' self-efficacy. لازم برضو ننور الموضوع عند العيان، نعمل جلسات مشورة أو استشارة، ناخد منه feedback أو نديله برضو positive feedback، نفهمه إنه الموضوع اتحسن، الإكسرسايز في البيت زود النتيجة اللي بيجيبها العلاج في العيادة. برضو نديله مقاييس الاوتكم ميجرز، نقيس له مثلا الرينج موشن ونوري له اتغير مثلا من اسبوعين بقى افضل دلوقتي مثلا ب 20 degrees او 25 degrees او نوري له اي نوع من الاوتكمز اللي احنا بنقيسها علشان نزود السيلف افيكاسي عنده.
managing expectations by educating patients on tissue healing timelines, their prognosis and the importance of their own involvement in their treatment plan. برضو نغير التوقعات عند العيان بأننا نعلمهم إنهم لازم يبقوا جزء من العلاج بتاعهم ولازم يشتركوا في العلاج، وبرضو يعملوا معانا decision making، وممكن يغيروا خطة العلاج بما يتناسب معاهم أو نشيل الأجزاء اللي مش قادرين يعملوها أو اللي بتتعبهم وهكذا. Providing a cognitive behavior program to enhance self-efficacy and reduce perception of barriers. برضو هنحط لهم أو هنديهم cognitive behavior programs، يعني برامج معرفية سلوكية، يعني المعرفة عندهم نزودها بحيث اننا نغير السلوك، نزود السلف افيكاسي او سلف كونفيدنس عندهم، وده طبعا هيقلل الباريرز تو اكسرسايز وبالتالي هيزود الادهيرنس تو اكسرسايز بروجرام. motivational interviewing to set personal treatment goals. لازم برضو نعمل لهم جلسات تزود الدافعية عندهم، ونحط لهم personal treatment goals، هم يشتركوا في وضع الجولز زي ما قلنا، decision making or putting the plan of treatment، فده طبعا هيخلي عندهم دافعية أكتر إنهم يعملوا الهوم exercise program. Number 2, treatment. Minimizing pain during a treatment session or home exercise program. لازم نقلل الألم مع البيشنت وهو بيعمل الهوم exercise program using pain reducing modalities such as heat or ice. نقول لهم قبل الاكسرسايز ما بتحس بألم تعمل heat application بفوطة سخنة أو بإزازة فيها مية سخنة أو بالقربة المية أو كلام زي كده، أو يعمل ice إذا بنعلم حد من الفاميلي ممبرز يعملوا مثلا ice massage، أو إذا عنده جهاز تنس or interferential current ممكن يستخدمه as well as manual therapy techniques. ممكن نعلم بعض الفاميلي ممبرز إن يعملوا لهم massage prior to exercise. كل الحاجات دي هتقلل الألم فهتخليهم adhere to exercise more. This may encourage patients to keep performing their exercise knowing that their pain will be alleviated. ده هيخليه يعمل الاكسرسايز وهو عارف أو متأكد إن الألم بتاعه هيكون اختفى قبل ما يبتدي الاكسرسايز. Utilizing gradual exercise to reduce anxiety and fear. ما نبتديش طبعا ب aggressive exercise program، لكن نبتدي بحاجة progressive أو graduated، نبتدي بحاجة قليلة بعد فترة نزودها له. إذا مثلا نشتغل resisted exercise فنخليه progressive resisted exercise، مش نبتدي بحاجة تتعبه أو تخلي عنده نوع من القلق من إنه يعمل الإكسرسايز. Exercise should be progressed slowly and gradually to increase patients' confidence in their own physical abilities. طبعا لما هيلاقي نفسه بيقدر يعمل exercise في البيت فده هيزود عنده self confidence فهيخليه comply with exercise. Providing explicit verbal instructions when introducing a new exercise program. Checking a patient's ability to recall as well as providing written instructions. إذا بنوصف برنامج جديد أو احنا ندي home program جديد لازم ندي verbal instructions ونشرحها بطريقة واضحة جدا. إذا العيان أو check the ability to recall، نسأل العيان فهم إيه من اللي احنا شرحناه له. وممكن طبعا نديله written instructions، يعني نديله حاجة مكتوبة يقدر يتابع فيها المعلومات اللي أخدها عشان يفتكرها. Encouraging patients to keep exercise logs, diaries, logs to track their progress and symptoms. نخلي العيان يحتفظ باللوج أو الدايريز، يعني اليوميات أو إذا عنده نوت بيحط فيها هو عمل الإكسرسايز إمتى وعمله كم مرة، ويحتفظ بيها علشان نقدر ناخد منها الفيدباك عن coping with exercise. Reviewing exercise and symptom logs at every time. لازم الفيزيوثيرابيست يديفوت تايم انه يبص في اللوجز بتاعت العيان او في الدايريز بتاعته ويشوف هو عمل الاكسرسايز ولا لا والسيمبتومز بتاعته اتحسنت ولا لا. Number 3, personalized approach. Tailoring exercise program demands to the patient. For example, proposing an extensive cardio and strength program for patients who are inactive at baselines would be ineffective. Instead, patients should be introduced to regular exercise in small steps that they feel confident they can manage. طبعا وضع الاكسرسايز من الأول لازم يراعي احتياجات البيشنت، فما نجيش مثلا وندي
extensive strength exercise program أو cardio program لعيان مش قادر من الأساس أو في البداية إنه يشتغل. لازم برضو الإكسرسايز يبقى regular منتظم، ويبقى في small steps أو small doses عشان نتكلم طريقة مظبوطة عشان العيان يقدر يحس إنه بيقدر يعمله فيبقى confident to cope with exercise. Participating in telerehabilitation in the form of email support or telephone support. طبعا لازم يبقى في طريقة للcommunication بين الفيزيوثيرابيست وبين البيشنت وهو في البيت. أنا هتابعه إزاي؟ ممكن أقول له اتصل بيا إذا مش قادر تعمل exercise، إذا مش قادر تكمل، إذا نسيت، أو ابعت لي إيميل وهكذا. فلازم يبقى في نوع من continuous communication بين الثيرابيست وبين البيشنت. Providing patients with pictures and videos of themselves performing the prescribed exercises. لازم نخليهم يصوروا فيديوز أو ناخد لهم صور وهم بيعملوا الاكسرسايز، أو نديهم صور موجودة أساسا مثلا على الإنترنت عن نوع من اكسرسايز معين. Establishing a personalized treatment contract negotiated and agreed upon with the patient. يعني نعمل عقد ما بين الفيزيوثيرابيست وما بين البيشنت إنه لازم يطيع الانستراكشنز ولازم هو يمضي على العقد ده، حتى لو كانت حاجة صورية أو غير رسمية، لكن برضو يبقى عارف إنه في contract هو ملتزم بيه. Referring patients to the appropriate specialist for the depression or anxiety. لو لاحظ الفيزيوثيرابيست ان الدبريشن والanxiety أو psychological part aspect of the patient is يعني is a major driving factor of non-adherence to exercise، لازم يوجهه يروح لسايكاتريست أو psychologist or a specialist عشان يعالجه من الدبريشن والanxiety. Introducing patients to group exercise classes to increase their supportive network and boost their confidence. ممكن انه البيشنت يبقى واحد من جروب بيعمل نفس الاكسرسايز عشان ده يبقى نوع من السبورت. طبعا ممكن يعملوه في اي مكان يجتمعوا فيه زي النادي مثلا او اي مكان بيقدروا يجتمعوا فيه مع بعض. ده برضو هيخلي البرفورمانس بتاعه افضل ويديله confidence اكبر. Measurement of home program adherence. How to measure the home program adherence? Most studies utilize report diaries as a measure of adherence to a home program. معظم الدراسات بتستخدم الدايريز اللي بيكتبها العيان، يعني يومياته أو التسجيل، يعني الريكورد هو عمل إمتى الإكسرسايز وعمله كم مرة وعمله وقته بالظبط وأخد منه وقت قد إيه، استريح في النص قد إيه، وهكذا. Limitations of the measure include poor completion rates, inaccurate recall, and self-presentation bias. طبعا دي طريقة مش دقيقة أبدا وعليها restriction كبير أو في نوع من الليميتيشن موجود، إنه العيان ممكن طبعا يبقى متحيز لنفسه ويكتب كلام مش حقيقي أو هو ما عملوش. inaccurate recall اننا طبعا ما نقدرش نستعيد معلومات تبقى مظبوطه 100%، او poor completion rates هو مش هيقدر يكمل يكتب او كتب في وقته وما كملش تاني، فده طبعا نوع من الفيدباك مش مظبوط او الميجرمنت مش مظبوط. measuring adherence can be viewed as an intervention and of itself, as it might result in more patients adhering to their exercise program and they are forced to record it in a diary. ممكن نقيس adherence اننا نعمل intervention مع البيشنت وبرضه يبقى جايب مع الديرز بتاعته ونبتدي نناقشه فيها، فده هيخلي شوية في نوع من الدقة واحنا بنراجع الدايرز بتاعته اللي هو كاتبها عن نفسه او عن البرفورمانس بتاعه. Other measures that are currently available include computer programs. طبعا في بعض البروجرامز ممكن نريكورد عليها performance of the patient. phone applications ممكن نتصل أو بعض الاسيستنتس في العيادة يتصلوا يتابعوا العيان. and wearable technology like pedomotors. بعض التكنولوجيز ممكن نديها للبيشنت برضو like organizer أو pedomotor يقيس عليه هو بيشتغل في البيت قد ايه. Further research is required to develop validated tools to identify patient adherence and barriers to adherence. طبعا محتاجين tools تبقى objectives وتبقى reliable and valid عشان نقيس بيها الادهرنس او والbarriers to adherence كمان، عشان اقدر اعرف كل عيان عنده barrier مختلف عن التاني، وبعد شوية هنتكلم برضو في بعض التفاصيل
عن ال barriers to adherence to exercise، فلازم محتاجين طرق طبعا تقيس لنا الحاجات دي. Better understanding of the patient's barriers to fully comply with the proposed program will allow clinicians to choose proper interventions to counteract the negative effects of non-adherence. طبعا إذا عرفنا إيه ال barriers to adherence of each patient، هيقدر الفيزيوثيرابيست يختار بروجرام يبقى suitable للعيان ده ويقلل ال non-adherence to this program. Tools available to estimate patient adherence. في بعض التولز بتمكننا اننا نقيس او نقدر يعني ال adherence of patient to exercise. في منها sport injury rehabilitation adherence scale، وده عبارة عن 3 item scale completed by the therapist. ده حقيقي بيكملوا بيملاه الثيرابيست او العيان بيملى جزء فيه والثيرابيست بيملى جزء، فده من الحاجات اللي ممكن تestimate ال adherence of patient to exercise. Hopkins Rehabilitation Engagement Rating Scale، وده عبارة عن 5 item questionnaire completed by the health professional in an acute inpatient setting. ده بيملاه برضو ال health care provider أو ال health professional جوه ال inpatient department أو ال inpatient setting. Adherence to exercise scale for older patient، ده معمول في الجيرياتريك أو ال older patients. patient completed 43 item questionnaire، العيان بيملى أو بيجاوب على 43 سؤال. The Modified Rehabilitation Adherence Questionnaire وده 25 item scale to evaluate potential barriers to patient adherence. ده حقيقي ال 25 item بيسألوا عن ال barriers to adherence. طبعا السكيلز دي أفضل كتير قوي من الدايريز اللي العيان بيكتبها مع نفسه. أي ريكورد هو بيكتبه طبيعي ممكن يبقى فيه بايز، يبقى في مس استيميشن اللي هو بيعمله، لكن لما يبقى عنده كويشنير ملتزم بيه واسئله هيجاوب عليها، طبعا ممكن يبقى في بعض الفولس ريسبونس منه للاسئله، لكن يعني برضو الاسئله بتبقى الى حد كبير محدده، فيبقى الاستيميشن بتاعها more accurate than the duties or interview with the patient. Determinants of exercise adherence. أول حاجة في personal characteristics اللي بيحدد إنه العيان يadhere to exercise أو لا. أول حاجة personal characteristics: obesity, lack of motivation, blue collar state, unsmoking behavior are the most commonly identified personal characteristics directly related to decreased adherence to and increased dropout from exercise program. العيانين طبعا اللي وزنهم تقيل قوي، طبعا ده مش بيقدر يعمل good transportation to the clinic، ومش بيقدر برضو في البيت يشتغل كويس لأنه وزنه تقيل وحركته صعبة. lack of motivation، الناس اللي ما عندهاش دافعية أصلا، وده بسبب قلنا psychological problems. دول ممكن نعمل لهم إما strategies to motivate them to adhere with exercise أو إننا refer them to a specialist. الناس اللي عندها blue collar status يعني عندها مشاكل صحية تانية تخليها مش قادرة تعمل exercise في البيت. smoking behavior، الناس اللي بتدخن especially heavy smokers دول مش بيقدروا يعملوا good adherence to exercise. Self-efficacy beliefs about the ability to exercise have been positively associated with increased adherence, but along with other cognitive factors such as locus of control, feelings of personal health responsibility and knowledge and beliefs concerning exercise, self-efficacy generally proves to be a poor predictor of exercise activity adherence and dropout. السيلف افيكاسي او سيلف كونفيدنس واحنا اتكلمنا عنها قبل كده، برضو في علاقه كبيره بينها وبين الادرنس تو اكسرسايز، لكن في بعض الناس بتقول لا، اللوكس اوف كنترول او الكوجنيتيف فاكتورز يعني الافكار المعرفيه او الجانب السايكولوجي ده بيخلي العيان يستيك اكتر with exercise اذا عنده good knowledge واذا عنده health responsibility اكتر، واذا عنده معتقدات صحيحه عن طريق المعرفه، ده يخليه اكتر من السيلف افيكاسي يشارك في الاكسرسايز. Environmental factors. The level of social support obtained by program participants, particularly from family members, has been shown to be the most highly correlated with exercise adherence. احنا قلنا طبعا السوشيال سبورت من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. أقرب الناس للبيشنت هم أهله، واللي بياخد منهم أكبر دعم نفسي هم، فإذا كانوا بيدعموه بطريقة صحيحة وفعلا بيدعموه من جواهم كده ومن قلبهم، ده هيخليه يكوب with a home exercise program. In addition to the perceived convenience of the exercise setting and its proximity to the home or the workplace, generally have been shown to be positively related to exercise adherence. برضو القناعة بالاكسرسايز أو convenience of exercise، يعني قد إيه بيمثل للعيان حاجة مهمة وفعلا مقتنع بيها، وقرب
العيادة من بيت العيان او مكان شغله، ده برضو بيخليه يقدر يروح ياخد الانستراكشنز او يعملوا الفيزيوثيرابي ديمونستريشن او يوري له هو عمل ايه في البيت. فطبعا كل ما كان المكان قريب كل ما كان الموضوع اسهل. Lack of time is the most commonly reported reason for dropout from exercise program. احنا قلنا الناس اللي عندها busy schedule وقتها مشغول قوي دي صعب انها to adhere with exercise. Although the relationship with this factor to adherence remains unclear, as both adherence and non-adherence view time as a major barrier to participation. برضو ما فيش علاقة قوية لسه البحث قال لنا عنها ما بين ال lack of time وبين adherence or non-adherence to exercise، لأنه زي ما قلنا في بعض الناس جدولها مليان قوي لكن لازم تكرس وقت انها تعمل المطلوب منها، وفي بعض الناس على العكس جدوله مش مليان وما عندوش مشكلة في الوقت ومش بيعمل. Program factors: increased participation and adherence often occur when more moderate exercise is involved. واحنا قلنا الكلام ده، بدل ما نبتدي بaggressive exercise لا ندي moderate exercise. In addition, walking programs appear to promote higher adherence rate than do programs involving other forms of aerobic activity. يعني المشي مثلا، برامج المشي، لانه المشي حاجة ممتعة وهو ماشي اكيد بيشوف مناظر، ممكن يتحرك عادي في شارع او اكتر من شارع طويل يمشي distance مطلوبة منه، بدل ما ياخد حاجة ايروبيك في البيت يقف على تريد ميل مدة نص ساعة او ساعة او اكتر، فحاجة مملة يعني. possibly because of the decreased incidence of injuries with walking. كمان المشي activity كلنا بنعملها وكل الناس بتحبها ومش هتعرض العيان لأي نوع من الهارم أو الانجري، فعشان كده ممكن نلاقي الادرنس للوكينج programs أفضل. program cost, structure and flexibility also contribute to adherence. طبعا إذا البروجرام مكلف أو الستراكشر بتاعه صعب أو فيش flexibility، يعني في أجزاء مش عارف يغيرها بالternative مثلا part، فيخلي الادherence قليل. Finally, unsupervised home-based programs may promote equal or superior adherence the more conventional supervised exercise program. إذا بنديله الهوم program من غير supervision أو بسوبرفيجن الاثنين بيبقى ليهم equal chance، الاثنين الناس بتأدهير ليهم بطريقة equal، وطبعا الحاجات الانسوبرفايزد ممكن الادهرنس يبقى ليها أكتر من السوبرفايزد programs. Theories of behavior change. The principles of behavior management has developed over the past century from diverse lines of psychological investigation. These principles describe techniques to assist individuals with the termination of undesired behavior and acquisition of desired behavior. في الواقع عشان نخلي العيان يadhere with exercise plus motivation و plus patient education و plus removal of some barriers، لازم يبقى في strategies to modify behavior، لازم نغير البيهيفير، والstrategies دي بتأكد على ال termination of undesired behaviors، الحاجات اللي بيعملها العيان ومش مظبوطة أو مش مطلوبة لازم يعني يقلع عنها أو ينهيها، والحاجات يأكواير بقى desired behavior، يعني يعمل حاجات تبقى مظبوطة أو صحيحة. The major models from the basis for most behavioral interventions to increase adherence to exercise. في 2 models major. أول حاجة اسمها operant conditioning and the other is social learning theory. First نتكلم عن operant conditioning. عبارة عن operant conditioning as theorized by Skinner 1953. دي طبعا very old theory suggested that the frequency of occurrence of behavior is determined by antecedents of events which immediately precede the behavior. قال انه البيهيفير، سكينر قال انه البيهيفير اول حاجة اللي هيعملها الشخص وليكن الاكسرسايز بترتبط جدا بالايفنت اللي بيحصل مباشرة قبل ما يبتدي البيهيفير بتاعه، as well as by consequences or events that immediately follow the behavior. وحتى الأحداث اللي هتحصل بعد ما يخلص الإكسرسايز دي برضو بترتبط بالperformance بتاعه بالadherence of this exercise. يعني for example واحد هيعمل الإكسرسايز وبعدها هياخد مثلا وجبة الغداء، فده نوع من التحفيز انه يعمل اكسرسايز، او العكس اكل وبعد كده هيقوم يقف على التريد ميل او هينزل يمشي، فهيبقى اكتر عنده motivation to adhere with exercise. واحد يعمل الاكسرسايز قبل مثلا ما يشوف مسلسل معين هو بيحبه، فده برضه هيخلي الايفنت اللي هيحصل بعد الاكسرسايز نوع من عنده نوع من الدافعيه انه يعمل اكسرسايز لانه هيشوف حاجه هو بيحبها او بيستمتع فيها، وده اسمه conditioning يعني ارتباط
أو ارتباط شرطي بإيفنت هيحصل قبل الإكسرسايز أو بعد الإكسرسايز. Furthermore, behaviors are established through the process of positive and negative reinforcement. حقيقي بيقولوا انه البيهيفير بتعلق بالبوزيتيف والنيجاتيف reinforcement. يعني النوع من التشجيع او الدافعية البوزيتيف بيأثر أو النيجاتيف طبعا. That is, a behavior is reinforced by the presentation or removal of a subsequent event, which increases the likelihood of the behavior being repeated in the future. إذا في حاجة هتحصل positive فلازم بتعمل positive reinforcement لازم نخليها تحصل. زي ما قلنا في event good event هيحصل أو desired event هيحصل بعد الإكسرسايز، فده هيزود الموتيفيشن والadherence to exercise. والعكس الصحيح، لو في حاجة بتعمل negative reinforcement لازم أعمل لها removal طبعا. Social learning theory. Social learning theory accepts the significance of immediate environmental consequences in the shaping of behavior pattern. بتغير حقيقي في ال behavioral patterns, but also stresses the importance of cognitive aspects of learning. Social learning theory بتأكد على الجوانب المعرفية أو التعليمية. كمان بتأكد على importance of self control، واحد يتحكم في نفسه ازاي، or self temperance and self efficacy اللي هو self confidence and the development of human behavior. بتأكد على الثقة في النفس وعلى التحكم في النفس في توظيف أو التحكم في السلوك الإنساني، ودي حاجة طبعا very logic. Attainment of goals leads to increased positive feelings towards self. إذا الواحد هيحقق المطلوب منه فده هيخلي عنده يعني شعور إيجابي ناحية نفسه، which can act as a strong motivation for change. وده هيخليه عايز يغير وعايز يعمل زيادة المطلوب منه وعايز adhere with the instructions اللي أخدها وهكذا. Social learning theories allow the integration of many different pathways to learning, thereby permit the understanding of a large variety of simple and complex human behaviors. حقيقي هي بتعمل social learning theory بتعمل integration لطرق تعليمية كتير جدا، فدي طبعا بتستعمل سواء حاجات simple أو أساليب complex وفي الآخر تؤدي لل human behavior modification. قبل ما نتنقل للجزء الجديد نقدر نشوف برضو فيديو عشان يأكد لنا الأفكار اللي قلناها في ال change of behavior. بعض الناس ما كانتش عايزة تشتغل الاكسرسايز، فكان بيقول physical activity is very boring، نروح اننا we prefer to play game، نروح نلعب جيمز احسن. فنتفرج على الفيديو دي ونشوف ايه ال behavior ازاي عملوا له modification to adhere with exercise. This video is designed for BTEC Sport Level 2 and will cover exercise adherence factors and strategies. Exercise adherence refers to being committed to your exercise. Unfortunately, sometimes there are potential barriers that can stop us from sticking to our exercise program. In order to continue with our exercise program, we need to overcome or remove any potential barriers. Potential barriers to adherence can include facilities, time, commitment and motivation, personal injury, emotional barriers, and cost. Do you have a large choice at different facilities such as swimming pools, fitness suites and dance studios where you live? Where you live there may be limited facilities for you to use, or maybe none at all. If the facilities were too far away, for example the tennis courts, would you be required to use a bus to access these courts? And what if there was no bus routes to that destination? Possible solutions to this barrier would be to consider using alternate transport. Could you get a lift with a friend? Or even healthier, could you ride your bike there? If the transport is not possible, could you exercise at home in your house or garden, or at your local park? In our increasingly busy lives, we find it difficult to allocate time for exercise. People often prioritise other aspects of their lives before exercise, such as school, homework and spending time with family.
However, exercise is essential for our physical, mental and social health, and therefore we should ensure that we do at least the minimum required amount of exercise. To overcome this time barrier, people could consider doing the exercise in the morning before work or school, or during their lunch breaks. If you have a plan in the evening to meet a friend, why not plan to meet up to go to a fitness class instead? This way, you are still seeing your friends. This is an example of how some people rearrange their schedules to ensure time for exercise. Using your local facilities, such as a swimming pool, usually requires you to pay. For example, £3 per session. If you went 3 times per week, that could cost you £36 per month. Joining a gym can also be expensive, with the average monthly subscription being £35. Thinking of joining a local football team? You should expect to pay a yearly membership, plus match fees. All of this sounds expensive. However, money should never need to be a barrier to exercise. If you plan your exercise program wisely, you can save lots of money. If you want to use local facilities, paying in advance or going at non-peak times can be a lot cheaper. Looking out for deals, and perhaps think of how you could save money elsewhere, such as taking your own drink rather than buying one whilst you're there. If you wanted, you could even exercise for free by making the most of the free facilities around you or exercising at home. Our level of personal motivation and commitment will be the biggest influence on our ability to remain dedicated to our fitness training. To some people, fitness is a major part of their lives, and they are always motivated to find time and money to participate. However, others find it hard to motivate themselves to exercise and often make excuses to avoid training. To overcome this, it is vital to create smarter targets. Ensuring it is exciting will motivate you to attend, and by making it achievable, you've set yourself a target which is challenging yet realistic. Also, by recording information after each session, you can see the progress you're making, and hopefully this will motivate you to continue. Other strategies to overcome these barriers are to exercise with a friend, as this is generally more enjoyable, and you can also reward yourself. Elite athletes are rewarded when they achieve their goals through the presentation of medals and trophies. Therefore, you should reward yourself when you're doing well or achieved your goal. Perhaps reward yourself with some new sports clothing. This way you can look forward to wearing them at your next training session. Unfortunately, people do get injured, whether it's down to not suitably warming up before training or genuine accidents during practice. These injuries can make it hard or even impossible for people to exercise, and this obviously causes a barrier to their exercise adherence. To overcome this barrier, consider working on different parts of the body so that the injured area can recover. You may need to adapt your goals, perhaps lengthening the time constraint or changing the intensity of your training. Some people have hang-ups that stop them from exercising. For example, if someone was not confident to attend a fitness class or felt embarrassed to exercise in front of people. Another emotional barrier to exercise adherence is the strong dislike to a certain type of exercise, for example swimming or running. It is really difficult to motivate yourself to take part in something you dislike. The solutions to this is to create a training program that is individual to you and takes into account the type of training that you do like, or to incorporate training methods that mean you can train away from other people or at times when the gym is quieter. Additionally, using a supportive friend or a fitness coach can help you overcome these emotional barriers. There are 5 key strategies to help overcome barriers to adherence. These are setting smarter targets, doing enjoyable activities, understanding the benefits, support and reinforcement, and rewards. As discussed earlier, using smarter targets can really help focus you and motivate you to start and continue with your exercise program. Using specific targets can help focus you and remind you of what you want to achieve.
Making it measurable and recorded allows you to see the progress that you're making and will hopefully inspire you to continue. Making it achievable and realistic will provide you with the challenges that will encourage you to keep training. The time limit will ensure you stick to your training session so that you can achieve your goal by the deadline. And most importantly, by making the target exciting, you will be motivated to exercise each time you think of why you were doing it. If you choose to do activities that you like, then you're more likely to continue with your training. Using only activities that you don't like will surely lead to a barrier. You may occasionally have to do activities that you don't like. For example, at the gym there may be a machine that you dislike using. However, through thoughtful planning, you can hide the least pleasurable activities amongst the ones that you do like. Knowing about the benefits of a personal fitness training program helps your adherence because it provides you with the focus for your training session, and knowing what you'll be doing in each session makes it harder to excuse why it's not been done. Additionally, knowing the generic benefits of exercise, such as improved physical, mental and social benefits, may also motivate you to participate. Having support and reinforcement can help maintain your motivation. This can be in the form of an exercise friend, a family member, a fitness coach, or a personal trainer. This support will help you to continue and will reinforce all the hard work you've done so far and making you more likely to continue with your training program. As mentioned earlier, elite athletes are rewarded with trophies when they achieve their goals. Therefore, people can reward themselves for doing well and sticking to their training and achieving their goals. Some clubs even provide rewards to those who've attended the most or have made the most achievement. These prizes can be water bottles, t-shirts and vouchers. To reward yourself, be careful not to undo all your hard work by rewarding yourself with a large calorie-full treat. To summarise, the barriers to exercise adherence are access to facilities, motivation and commitment, financial costs, time, emotional barriers, and personal injury. Potential strategies to overcome these barriers are to set smarter targets, taking part in enjoyable activities, having support and reinforcement, rewarding yourself, and knowing the benefits of the training of your program. behavioral strategies to improve adherence. ايه هي الستراتيجيز اللي improve adherence related to the behavior change? Number one, stimulus control. Exercise participation has been promoted through the use of stimulus control. ايه stimulus? The manipulation of events that act as a cues for physical activity. بنعمل manipulation لبعض الفاكتورز بتأثر على exercise. For example, Brownell et al. 1980 successfully used visual reminders about the benefits of physical exercise to increase stair climbing behavior. براونيل ورى العيانين فيديو بيوريهم او فيجوال ريمايندر باي طريقه عن البنفيتس اوف اكسرسايز او تو انكريز ستير كلايمبنج. وراهم قد ايه الستير كلايمبنج اكسرسايز از فيري امبورتنت، عشان كده عملوا ستيك وذ اكسرسايز. نيف اند بلومنتل 1980 also increased working and jogging adherence in 3 overweight females over 2 years by having them exercise at the same time and in the same setting each day and by having them warm up for 10 minutes before each activity session. دول عملوا manipulation other factor انه ايه 3 female overweight عايزين reduce their weight وبيعالجوهم لمدة 2 سنين، فعملوا ايه to motivate exercise. ال stimulus control to adhere with exercise انه مرنوه ال3 مع بعض في نفس الوقت وفي نفس السيتنج وعملوا لهم warming up for 10 minutes before exercise، فقدروا ال3 يشتغلوا بطريقة كويسة.
Female dropouts from a commercial health club were successfully recruited and demonstrated increased maintenance of physical activity following promoting phone calls. نعمل phone calls، نتصل بالناس علشان تيجي وتواظب على ده في بعض النوادي أو الكوميرشال هيلث كلوبس، بعض النوادي الصحية، فلقيوا إنه الاتصال بالتليفون بيقلل الدروب out of attendance of patients that persuaded them to write down the positive benefits of rejoining the club. وده خلاهم يكتبوا تقرير بانه انهم مهم جدا انهم يرجعوا تاني للكلاب ويرجعوا يعملوا الفيزيكال اكتيفيتي. Similarly, in cardiac patients, adherence was improved by having them sign a written agreement before beginning participation in an exercise program. في عيانين للقلب حفزوهم انهم يadhere with exercise program بانهم يمضوا موافق انهم هيشتغلوا البروجرام كله، مش هيعملوا دروب اوت ومش هيمس اي جزء من البروجرام، فده برضو كان stimulus control to adhere with the program. Consequent control. Providing consequent control ده هنتحكم في حاجة هتحصل after exercise in the form of reinforcement or punishment for exercise. Adherence or non-adherence has been accomplished through the use of contracts, incentives, competitions and social support. لقيوا في نوع، إما نعمل نوع من التشجيع أو نوع من العقاب. طبعا تشجيع للadherence والعقاب للnon-adherence. بإيه إزاي بقى؟ بإنه العيانين يمضوا contracts. إذا ما التزمش بالكونتراكت يبقى non adherence، يبقى يحتاج punishment، أو إنه يمضي incentive، أو نعمل competitions، وهنشوف بعد شوية الcompetitions بتحفز الناس إنها تadhere with exercise، أو إننا نزود social support برضو عشان adhere الpatient with exercise. Contingency or behavioral contracting involves a written agreement. في نوع برضو من ال behavioral contract انه العيان يمضي على موافقة زي ما قلنا، زي نوع من الكونتراكت كده. Situating specific behaviors and contingencies، يعني يوافق على العقاب والثواب. Designed to promote behavior change، هيبقى موافق عارف إذا هو ما عملش adherence to exercise هيبقى punished، إذا عمل adherence هيبقى reinforced or re-encouraged. فكل الكلام ده مكتوب في الكونتراكت وهو بيمضي عليه أو بيوافق عليه. Rewards and punishments for adherence and non-adherence typically are agreed upon beforehand between the individual and the program leader. العقد ده بيتعمل ما بين الشخص وما بين البروجرام leader. Contracting has been effective for improving adherence to and decreasing dropouts from aerobic exercise program in a variety of settings. ولقوا ان موضوع الكونتراكت agreement ده حسن جدا الناس انها تadhere with the program aerobic exercise ولمدة طويلة جدا من غير اي drop out. A variety of incentive procedures have been used to increase adherence to exercise. زي ايه؟ In an early study, Lip and Clemens 1969 increased cycling times of geriatric patients by dispensing tokens which later could be exchanged for candy, sugars or other rewards. زودوا السايكلينج تايم في عيانين old age وحفزوهم بإيه بعد كده انهم هيدوهم cigarettes as a reward or any other sort of reward or so on. candy مثلا مصاصة لوليبوب او اي حاجة زي كده. Epstein and Wing 1980 improved adherence to a university exercise dance program by having females deposit money at the beginning of the program and receive part of it back for each session that they attended. Epstein وWing خلوا الناس حطوا عيانين فيميل بيشاركوا في aerobic program، خلوهم يحطوا dancing program، خلوهم يحطوا deposit يعني زي جزء من الفلوس قبل بداية الاكسرسايز، واللي هي comply with exercise good ياخد في الآخر بعد كل سيشن هيحضرها وهيعمل exercise ياخد جزء من الديبوزيت اللي هو حطه. UCK et al. 1979 improved adherence among college students by allowing them to accumulate points for complete exercise. دول بقى يحطوا لهم points، كل اللي يكمل سيشن يديله درجة وهكذا يجمع في الآخر which could then be exchanged for the return of the personal items، وفي الآخر يجمع ويشوف أكتر واحد أخد قد إيه. Competitions have been used most often to facilitate weight loss and smoking cessation. السباق بقى أو المسابقات اللي بتخلي فيه نوع من الموتيفيشن ونوع من الكونفليكت between people، فدي بتحفزهم إنهم يشتغلوا أحسن من بعض أو يباروا بعض أو يسابقوا بعض، ودي استخدمت في الويت لوس programs smoking cessation programs. King et al. 1988b recently used group competition to increase recruitment to a work site fitness program
For blue-collar employees of a university, the percentage of total population that participated in the program was higher than they usually reported for such programs. استخدموها مع ناس لازم تحضر program fitness program في مكان العمل. فلقيوا في جامعة أحد الجامعات يعني فلقيوا إنه بعد ما عملوا competitions عدد الحضور أكبر كتير جدا من قبل كده. Robinson et al. 1992 used team competition as part of a behavioral return package to improve adherence to work site exercise program. This is another study بتأكد على موضوع competition. Cognitive behavior modification. Cognitive alterations are essential to maintain behavior change. A variety of cognitive behavior strategies have been employed to improve exercise adherence. الجزء المعرفي لتغيير السلوك جزء حاجة مهمة جدا جدا جدا. Individuals who believe that the exercise program was determined on the basis of their activity preferences has significantly higher adherence compared with those given a generic exercise prescription. الناس اللي بتعتقد أو العيانين إنه الإكسرسايز بروجرام اللي هم واخدينه اللي لازم يعملوه ده محطوط على الحاجات يعني نوع الأكتيفيتيز اللي هم بيحبوها. يعني ممكن الفيزيوثيرابيست يخير العيان تحب تمشي تاخد walking program ولا تحب تعمل swimming program. لو هو سباح او بيحب الرياضة دي فمثلا هيقول لا swimming، فده هيخليه adhere more with exercise اكتر من الناس اللي بتاخد program هو prescribed كده، هو محطوط كده واعمله زي ما هو. طبعا الاولانيين هيستيك with program اكتر من اللي بياخدوا حاجة هما مش بيحبوها. Similarly, participants who developed their own exercise program goals evidence improved adherence over those who didn't. الناس برضو العيانين اللي خليناهم يشتركوا في وضع البروجرام جولز طبعا دول well-educated علمناهم اصلا عن البروبلم بتاعتهم، عن السيمبتومز، عن التريتمنت، فدول يقدروا يحطوا جولز، فدول طبعا هيأدهير with بروجرام اكتر من الناس اللي مش مشتركة في اي حاجة ومش عارفة اي حاجة. Use of a decision balance sheet has been shown to improve adherence to exercise. ممكن نعمل balance sheet للديسيجن. With this technique, participants provide a written explanation of the potential benefits and problems associated with their involvement in an exercise program. السيلف بالانس شيت ده أو decision balance sheet بيبقى فيه written explanation للbenefits أو البروبلمز اللي هتحصل لو العيان ما عملش الإكسرسايز. benefits لو عمل والproblems لو ما عملش. Program staff that reinforce the positive statements leading ultimately to improved participation. طبعا الناس المسؤول program leaders أو الستاف بيحطوا positive statements اللي تؤدي لأن العيان improve participation to exercise. Dissociation-based cognitive strategies teach participants to set small mental goals and think about the external environment such as smells and sights during activity. Dissociation-based cognitive strategies دي استراتيجي مختلفة تماما عن اللي قبلها، عن decision balance sheet مثلا مستخدمة. دي بتخلي العيان يحط some mental goals، بعض الأهداف الذهنية، زي مثلا إنه يفكر وهو بيعمل exercise يفكر في حاجة خارجية، زي إنه يشم روايح معينة، مثلا إنه يشوف مناظر معينة. ممكن نعرض له فيديو أو فيلم وهو شغال على التريد ميل، ممكن نعمل له نحط له أودر أو برفيوم جنبه حاجة هو بيحبها، فده هتخلي البيهيفير بتاعه يتغير وهو بيرفورم exercise. Relapse prevention theory what this it suggested that preparing individuals to cope with temporary lapses like missing a planned exercise session may increase the likelihood of long-term success. دي بتخلي العيان يقول يعني يتعود انه حتى لو حصل له missing، لو حصل دروب اوت مرة او مرتين من الاكسرسايز بروجرام نعرفه انه مفيش مشكلة، لكن نخليه ان اللي حصل ده اذا temporary lapse وانت ممكن ترجع وتكونتينيو join exercise وتكونتينيو، فده طبعا هيزود long term success. Individuals are taught to restructure thoughts concerning personal failure and to make alternative plans for exercising during difficult times. بعض الناس برضو لازم نعلمهم انه
يتحكم في أفكاره ويرجع يرتبها مرة تانية. الأفكار عن إيه؟ عن الفشل، يعني أنا خلاص ما عملتش أو ما جيتش مرتين فأنا إنسان فاشل مش هكمل. لا، لازم نصلح لهم الأفكار دي ونخليهم حتى يقدروا إنهم يعملوا exercise مع ال difficult times، الأوقات الصعبة اللي فيها بيعاني من anxiety, fear or stress or any other problem. Relapse prevention training resulted in improved adherence in some but not all studies. الريلابس prevention خلى بعض الناس الادهرنس بتاعها تحسن والبعض لا للأسف. آخر نقطة behavioral treatment packages. It has been suggested that treatment packages combining behavioral and cognitive strategies may hold the key for maximizing adherence to exercise program. الباكج بيقول انه نعمل بقى combination between strategies مع بعض، يعني نحط البيهيفيرال modification strategy مع الكوجنيتيف strategies، وقال ان ده هيماكسمايز الفايدة، هيزودها جدا عن اننا نستخدم كل strategy alone. In this series of studies, techniques such as feedback and appraise during exercise, goal settings, low to reinforcement, cognitive strategies during exercise, and relapse prevention training were used. استخدم كل الاستراتيجيز، منها مثلا حاجة جديدة بنسمع عنها praise during exercise، واحد يسبح أو يغني وهو بيعمل التمرين، دي من الحاجات اللي زودت غيرت البيهيفير وخلته adhere with exercise more. Martin et al. 1984 concluded that the combination of personalized feedback and praise during exercise, flexible exercise goals set by the individual, and training in cognitive dysregulation can result in maximal adherence rates of 80 to 85% for 3 months program. دي دراسة عملها واحد اسمه مارتن، وقال انه لما عمل package of behavioral changes خلى الموضوع كتير افضل، وخلت الستيك او الادهرنس تو exercise زاد لحد 85% لمدة 3 شهور. Thank you. Evidence for adherence strategies. Strategies to adopt and adhere to an active lifestyle stem from a variety of social psychology models of the biological, social, and psychological influences which link to determine individual behaviors or they are called determinants of behavior. بيبقى في aspects كتير قوي، منها social psychology ومنها biological ومنها social ومنها psychology influences. كل دول لازم نعمل لهم adoption by certain strategies to change behavior. Behavioral theories attempt to explain why some people adopt a particular behavior where other members of the same population don't. Behavioral theory بتوصف ليه بعض الناس أو بتشرح ليه بعض الناس بتتخذ سلوك معين وغيرها من الناس اللي عندها نفس الظروف مش بتنتهج نفس المسلك. A popular theory from Proshka et al. 1992 suggests that people progress through 5 stages of change and decision making while they think about, adopt, adapt to and learn new habits and behaviors. قال انه بروشكا قال انه الناس بتعدي ب5 مراحل من التغيير علشان تعمل decision making، وهم بيفكروا عن adopt يعني يتبنى فكرة معينة، adapt يتكيف عليها، learn new habits يتعلم حاجة جديدة، وفي الآخر behavior يطلع السلوك بتاعه. This theoretic model of behavior change stages of a change model is favored by health promoters and is suitable for use by fitness professionals. طبعا الموديل ده بيفهم الناس الهيلث بروفيشنالز العيانين اللي بيتعاملوا معاهم، عشان كده بيفضلوا انهم يستخدموه. Successful trainees and instructors need to be able to identify the stage of a change that their clients are in. فلازم الهيلث بروفايدر او الهيلث بروفيشنال يحدد العيان بتاعه في اي مرحله موجود، في الادوبت ولا الادابت تو ولا learning new skill ولا البيهيفير، and to also implement strategies which work to move a client from one stage to another. وبرضه يستخدم استراتيجيات تنقله العيان من مرحله للتانيه. especially applicable with previously sedentary people as they are at a higher risk of dropping out of exercise. ده مهم جدا نستخدمه مع الناس اللي هم بيعملوش اي نوع من physical activity. The life is sedentary، بياكل، يقعد يتفرج على التلفزيون، ياخد شاور، يروح ينام، وهكذا. فلازم ننقلهم بقى، دول مهم جدا نستخدم معاهم الترانس-theoretical model of behavior change، ننقلهم من مرحله للتانيه وهكذا، عشان هنغيرهم من ناس very sedentary لناس very active.
Intervention strategies can then be employed to coax clients to become self-motivated to exercise. الاستراتيجيز دي بتخلي العيان يتنقل مش بس يبقى من sedentary to active person، لكن هو كمان يبقى self-motivated to exercise، هو نفسه يبقى بيحب الاكسرسايز وبيروح دايما عنده رغبة انه يعمله. stages of change بنعدي ب5 مراحل. أول حاجة اسمها contemplation، ودي doesn't perform the desired behavior، مش بيعمل مطلوب منه and has no intention of doing so، مش عايز، ما عندوش رغبة يعمله in the foreseeable future، مش هيعمله حتى في المستقبل. The second stage is contemplation، ودي is thinking about adopting the desired behavior and maybe soon، يبتدي يفكر. احنا نقول له مفروض تعمل كذا، فهو ابتدى يفكر انه ممكن يعمل في المستقبل. preparation plans to perform the behavior in the next months، يبتدي يحط plans انه هبتدي ان شاء الله قريب الشهر الجاي. may have started but is inconsistent، ممكن يبتدي يعمل exercise بس يبقى فيه some drop outs وهكذا. action performs the desired behavior constantly but has been doing it for less than 6 months، يبتدي adhere with exercise ويشتغل كويس قوي، مفيش اي نوع من الدروب اوت، لكن في consistency في البيهيفير بتاعه، لكن مدة اقل من 6 شهور. but maintenance is the last stage has made the behavior change constant، اتغير بقى تماما for more than 6 months، فيبقى lifestyle. Tools for your trainer toolbox. Many new members and clients are often between these stages of readiness to maintain exercise. بيجي بعض الناس ما بين المراحل دي، ما فيش مرحلة معينة باينة عندهم. In these cases, trainees and instructors should use proven strategies which have been successful in increasing exercise and adherence. They include: أول حاجة identify your client's level of commitment and motivation to exercise. لازم تحدد العيان بتاعك ايه الليفل بتاع الكوميتمنت، التزامه قد ايه، الموتيفيشن بتاعه قد ايه. For this generate some specific goals including behavior change wants. عشان كده نحط goals منها اننا نغير البيهيفير بتاعه from pre-complementation to complementation to preparation to action and then to maintenance. Finding out the perceived barriers to exercise and minimizing relapse behavior. لازم نعرف الباريرز، ايه اللي بيعوقهم انه يعمل exercise و remove relapse behavior. What were the circumstances which made them relapse in the past or over the past few weeks؟ ايه اللي خلاه يغيب من الاكسرسايز؟ ايه الظروف اللي عملت كده؟ لازم investigate طبعا. Trainers should work with the client and empower them to remove or at least work around those barriers. لازم نخلي العيانين يشتغلوا على المعوقات بتاعتهم ويحاولوا انهم يزيلوها او يأدابت معاها. With perceived lack of time being the main barrier to exercise adherence, trainers need to address this weekly with clients. إذا كان موضوع lack of time أو busy schedule هو المشكلة أو المعضلة مع البيشنت إنه cope with exercise و adhere with program، لازم يتدخل الترينر معاه في إنه manage his schedule with him or modify his schedule to find time for exercise. Rewarding often with praise and giving feedback on progress, no matter how small. Use progress charters or training diary. Set rewards that are meaningful for clients. موضوع المكافآت طبعا دي حاجة بتشجع العيانين كتير جدا انهم يغيروا البيهيفير بتاعهم حتى لو كانت حاجات بسيطة جدا. ده بيديله نوع من السيلف كونفيدنس وبيخليه التشير بتاعه في الاكسرسايز is very meaningful. Building their self-efficacy regularly to progress them to the next stage of change. طبعا اننا نبيلد السيلف كونفيدنس عنده، ده هيخليه يتنقل من مرحله للتانيه. Identify baseline self-efficacy and make sure that you know why they commenced the exercise program and choose you as their trainer. لازم نعرف الليفل اوف كونفيدنس بتاعهم قبل ما يبتدوا وليه اختاروا البروجرام ده وليه اختاروا الترينر ده. Ensure that communication skills are motivating and assist clients with low confidence and believe in themselves to master new skills. Good communication between the trainer and the client هيخليه يشتغل كويس قوي. Positively acknowledge new skill acquisition and try not to bring in a more complex exercise too quickly. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، نبتدي simple task وبعد كده progress to complex exercise. Having fun. One of the most enduring retention and adherence strategies is to ensure that the client is having a positive experience. قريت الحتة دي حقيقة عجبتني جدا. ممكن نعمل نوع من الفن مع بعض، الترينر مع الكلاينتس بتوعه، علشان نخلق جو كويس قوي يخليه
عنده رغبة انه يروح السيشن مرة تانية او يروح الاكسرسايز بروجرام وهكذا. Focus less on the perspective side of exercise in the early days. ما نركزش على الجزء اللي هو أجزاء الإكسرسايز، يعني التريتمنت نفسه. أنا more on participating in a variety of exercise experience which suit the client. لا بالعكس، نخليه يشترك في حاجة هو بيحبها زي ما قلنا قبل كده، مش لازم اللي تكون هتعالجه أو هتفيده. Thank you. ممكن نشوف فيديو برضو تاني أكد لنا الأفكار دي قبل ما نسيب المحاضرة تماما. When I was growing up, I really liked playing hide and seek. A lot. One time, though, I thought climbing a tree would lead to a great hiding spot. But I fell and broke my arm. I actually started first grade with a big cast all over my torso. It was taken off 6 weeks later, but even then, I couldn't extend my elbow. And I had to do physical therapy to flex and extend it 100 times per day, 7 days per week. I barely did it, because I found it boring and painful, and as a result, it took me another 6 weeks to get better. Many years later, my mom developed frozen shoulder, which leads to pain and stiffness in the shoulder. The person I believed for half of my life to have superpowers suddenly needed help to get dressed or to cut food. She went each week to physical therapy, but just like me, she barely followed the home treatment, and it took her over 5 months to feel better. Both my mom and I required physical therapy, a process of doing a suite of repetitive exercises in order to regain the range of movement lost due to an accident or injury. At first, a physical therapist works with patients, but then it's up to the patients to do their exercises at home. But patients find physical therapy boring, frustrating, confusing, and lengthy before seeing results. Sadly, patient non-compliance can be as high as 70%. This means the majority of patients don't do their exercises and therefore take a lot longer to get better. All physical therapists agree that special exercises reduce the time needed for recovery, but patients lack the motivation to do them. So, together with 3 friends, all of us software geeks, we asked ourselves, wouldn't it be interesting if patients could play their way to recovery? We started building Mara, a PC software platform that uses this Kinect device, a motion capture camera, to transform traditional exercises into video games. My physical therapist has already set up a schedule for my particular therapy. Let's see how this looks. The first game asks me to fly a bee up and down, to gather pollen, to deposit in beehives, all while avoiding the other bugs. I control the bee by doing elbow extension and flexion, just like when I was 7 years old, after the cast was taken off. When designing a game, we speak to physical therapists at first to understand what movement patients need to do. We then make that a video game to give patients simple, motivating objectives to follow. But the software is very customizable, and physical therapists can also create their own exercises. Using the software, my physical therapist recorded herself performing a shoulder abduction, which is one of the movements my mom had to do when she had frozen shoulder. I can follow my therapist's example on the left side of the screen, while on the right, I see myself doing the recommended movement. I feel more engaged and confident as I'm exercising alongside my therapist with the exercises my therapist thinks are best for me. This basically extends the application for physical therapists to create whatever exercises they think are best. This is an auction house game for preventing falls, designed to strengthen muscles and improve balance. As a patient, I need to do sit-to-stand movements, and when I stand up, I bid for the items I want to buy. In 2 days, my grandmother will be 82 years old, and there's a